Lestrade müsste so überhappy sein. Mr. Holmes, whatever brings you here so late at night? I'm interested in the case of young Leighton Chapman. He was arrested earlier this evening and accused of a double murder. I beg your pardon? That case is quite clear to the police. Or are there any new facts that we don't know about? Who knows, Inspector? Look, you are free to investigate, of course, Mr. Holmes. Chapman was arrested with a revolver in his possession, which you can find in the evidence room. The suspect himself is in custody. Did you find anything else on his person? A few personal belongings. Nothing particular, Mr. Holmes. Thank you, Lestrade. Er repräsentiert die Polizei mal wieder so schlecht, finde ich. Weil da sehen 3 Leute, wie ein Typ mit einer Waffe halt wegläuft, aber nicht wie der Mord selbst begangen wurde. Und es scheint natürlich sofort so zu sein, als wäre er das, und dann wird er einfach gehängt. Shapes of Noses. Toll. Alles klar. Wir schauen uns das einfach mal an. Bevor wir mit ihm sprechen, gucken wir uns an, was er dabei hatte. Inklusive des Revolvers natürlich. Wir haben einen Apfel, uninteressant. These cigarettes are filled with cheap tobacco. Nothing interesting. Billigen Tabak. A cheap watch. Bought with his own money, no doubt. Finde ich auch immer gut. Kein Geld, aber für Tabak ist immer was da. So this is the gun that Leighton was holding when he was caught by the police. It is a Webley revolver, a reliable weapon. It seems as though the shells were not removed from the cylinder. Ich würde den gern aufmachen. Darf ich das? Nein. An dieser Stelle will ich einmal sagen, schaut euch eine Waffe niemals so an. Vor allem nicht, wenn sie entsichert ist. Okay, was haben wir noch? Arretieren. Zap. Wir sehen sogar 2 Patronen, die... 2 out of the 6 shells have been fired. There were 2 shots. Aha. War er es vielleicht doch? Ich glaub's nicht, weil... Ich weiß nicht, es ist halt auffällig, dass es 2 unterschiedliche Schüsse waren. So, da liegt ja noch niemand, den man untersuchen könnte. Ich wollte mich mal einfach mal so umgucken. Tolle Lampe haben die. Okay, wie dem auch sei. Dann sprechen wir mal mit dem... Please escort this suspect for Mit dem interrogation. Bruder. Good evening, Mr. Chapman. Ah, er sieht schlimmer aus. Who are you? I've got nothing to say. It's all a mistake. Calm down, Leighton. I have come here to help you. To find out if you truly are innocent, as your younger brother Wiggins has told me. My brother? You know him? Then that means you're... Sherlock Holmes. Oh, blimey. All right, Mr. Holmes. I'll tell you everything. Gut, kontrollieren wir es mal. Also, was auf jeden Fall ein bisschen auffällt bei ihm, ist die Narbe. Also nur ein bisschen. So eine Schönheits-OP würde ihm eigentlich ganz gut tun. Aufgewachsen auf der Straße. Das ist nicht nur eine Schlägerei, das sieht aus wie eine mega Schnittwunde einfach nur. Okay. Geschwollenes Auge. Entschuldigung. Ach, er wurde ja schon verprügelt von der Polizei. Okay, er hat Widerstand geleistet. Büroangestellter. Okay, eins fehlt noch. Ein Tattoo. Sie kannten sich also vielleicht. Okay, ihre Geschichte. Good. Tell me your account of what happened. I left my work and I hurried up to see the fireworks in Whitechapel. I was late, so I decided to cut through Half Moon Street. I saw the first fireworks light up in the sky. I bumped into a constable on a corner before entering Half Moon. Then suddenly, what with all the firework flare,
I saw two men. They were both lying flat in the middle of the street. I stopped where I was. I thought about turning back to the police, but as I was thinking of that, I saw a third person. He was leaning over the body that was furthest from me. The second I saw him, he raised his head and he stared at me. In a flash, I saw his gun, but he made a dash for it instead and he escaped through Whitechapel Street. Okay. So you might still have had time to return to the constable. I panicked. I didn't know what to do. Anyway, I approached the bodies just to see if they were still alive. I saw that one had blood pumping out of his stomach. He was dying. It was horrible. The second one was already dead. He had a hole in his head. He was holding a gun in his hand though. I took it, and then I followed the third man. Interesting. Pray, continue. I turned a corner, and I saw the man standing in the middle of the street. He seemed to be in some sort of panic. And then, Mr. Holmes, something strange happened. I told the police and they laughed at what I said, but I swear to you, my words are true. I started running towards him. But then I was blinded by a flash. It was so bright that I hardly saw anything for a good dozen seconds. But I kept running forward. As I arrived in Whitechapel, I heard a woman screaming. And then I was caught by the police. But there wasn't a trace of that man. Of course, then they found a gun and all that blood. I couldn't see the murderer escaping and all that mess. Perhaps I was still half-blinded at that moment. A thrilling account, my young man. War das eine Art Blendgranate, möglicherweise? Würde ja Sinn machen. Aber die Frage ist, wo ist dann der dritte Mann hingelaufen? Nach vorne konnte er nicht, da hätte dann die Frau schon geschrien. Und in die Richtung von ihm konnte er auch nicht, weil dann wäre ihm in die Arme gelaufen. Die Frage ist, ob da ein Gully ist. Das wäre eigentlich ganz interessant. Leighton, are you able to describe the person whom you saw standing in Half Moon Street? Well, I wasn't able to see his face at all. It was too dark, and he was too far away. I could see his silhouette. And what about that? Nothing so special. He was wearing a jacket. He was quite average in size and his weight. I see. Was there anything else that struck you at the time? No. But perhaps it's strange, but I can't remember the sound of his footsteps as he was running away. Perhaps it was because of the fireworks or the surprise of me seeing him. Okay, er hatte keine Trittgeräusche gehabt. Leighton, I confess I am puzzled. Why should a young lad like you take a gun from the hands of a dead man and set off in pursuit of a probable killer? I know. I keep wondering that, but at the time it was like a reflex. A criminal ought to be arrested, and he was armed. You were willing to risk your life. That was a little foolish, unless you wanted revenge. No, Mr. Holmes. I was just being brave and stupid. Q. Turners Hink macht keinen Sinn. Türschlüssel macht keinen Ding. Da, Westgate-Insassen, weil er möglicherweise den einen kannte. I'm sure that you were, but I believe that you may have recognized one of the victims, Brian Vercotti. You knew that gentleman well, did you not? However could you know that? You have a typical tattoo of the Westgate Brotherhood upon your hand. I observed exactly the same mark upon Mr. Vercotti. You came to know him from your sharing a past prison sentence. Am I correct, Mr. Chapman? Oh, God. You're right, Mr. Holmes. Okay, was weiß er denn über den Brian? Would you tell me a little about Brian Vercotti? We were convicted for a robbery. Once in prison, both of us joined one of these fraternities. During that year, we tried to help each other out, you know? You were quite young then, I believe. Yes, Mr. Holmes, we were. We'd only stolen a pound of meat. After we were released and when I saw what my little brother had become,
I decided to work towards living an honest life. And Vercotti? He had a hard time. His sister had died in a Whitechapel dispensary while he was in prison. He had no family anymore. Our paths split. He fell back into crime. So you lost him? Yes. And for around 2 years, I heard no news of him at all. We shall see you soon, young man. Okay, ich glaube, es ist Zeit, unsere Gedanken mal zu sammeln. Okay. Mr. Turners Aussage und das... Mr. Turner, seine Fenster, genau, und das dunkle Fenster. So. Mr. Turner hat ausgesagt, dass er an seinem Fenster gestanden hat, bis die Polizei eintraf. Das widerspricht jedoch Constable Merrows Aussage, denn niemand am Fenster gesehen hat. Das heißt, entweder war er zu spät dran oder zu früh. Also ich meine, Mr. Turner. Möglicherweise hat er sein Licht ausgemacht wegen irgendwelchen Sachen. Wie auch immer, das müssen wir untersuchen. Keine Beute. Mann. Laytons Aussage. Bedeutet jemand eine Leiche? So. Genau. Fantasiemann. Die Person, die Layton Chapman in seiner Aussage beschreibt, entstammt seiner eigenen Fantasie, um von seiner eigenen Schuld abzulenken. Möglich. Wir haben 2 Opfer. Laytons Revolver. Unterschiedliche Schüsse und Laytons Revolver. So. 2 Möglichkeiten. Gleichzeitige Schüsse. Mr. Turner konnte Unterschiede zwischen den 2 Schüssen hören, weil in Wahrheit 3 Schüsse abgefeuert wurden. Zuerst ein einzelner und direkt danach 2 gleichzeitige Schüsse. Oder Mr. Turner konnte Unterschiede zwischen 2 Schüssen hören, weil diese an verschiedenen Punkten der Halfwood Street abgegeben wurden. Ich sag gleichzeitig Schüsse. Das passiert natürlich nicht mit Fantasiemann, aber ich habe hier so einen komischen Haken, was ja bedeutet, dass wir was kontrollieren müssen. Darum machen wir das einmal. Okay, wir haben alte Bekannte und die Aussage von Layton. Schade. Wir haben 2 Opfer und Laytons Revolver. Kenneth Butler und Brian Vercotti sind Opfer eines Doppelmords geworden, der von einem einzelnen Täter begangen wurde. Das passt natürlich alles nicht. Aktuell. Okay. 2 Opfer. Und alte Schade. Aber keine Beute. Ist an dem Spiel auch anscheinend egal. Gut, übereinstimmende Aussage. Und Laytons aus. Okay, dann weiß ich jetzt nicht mehr weiter. Dann lassen wir es erstmal so stehen. Gut. Finden Sie heraus, wer die Morde, reden Sie mit Mr. Turner und überprüfen Sie die Sicht aus seinem Fenster. Es muss etwas geben, was seinen widersprüchlichen Aussagen erklärt. Okay, Schusswechsel nachstellen und mit Mr. Turner sprechen. Kein Problem. Fahren wir einfach zurück und stellen die Sache einmal nach.